ஆனால் லைனாக ஒரு 10 மீட்டியாருக்கு நடுவில் நின்றுட்டு இருக்காங்க. அதுலேயும் ஒரு மீட்டியாரில் இந்தியன் ஃப்ளாக் கூட இருக்குது. என்ன ரீசன்னா, கொச்சின்லேருந்து NSRY அப்படிங்கிற ஒரு நேவல் பீப்புள் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, கொச்சின்லேருந்து ரைட் பண்ணி வந்திருக்காங்க. அவங்க இப்போ சென்னையில் இருக்கிற ஒரு ஷோரூம்ஸில் இருக்காங்க. எதுக்காக ரைட் பண்ணி வந்திருக்காங்க, என்ன ரீசன் அப்படிங்கிறத நம்ம அவங்ககிட்ட போய் தெரிஞ்சுக்கலாம். வாங்க உள்ள போகலாம். ஹலோ, ஹாய். ஸோ இவர் தான் மிஸ்டர் விஜய் கணேஷ், கமாண்டர் விஜய் கணேஷ். ஸோ நம்ம அவர்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் இவர் என்ன எதுக்காக வந்திருக்காங்க, இந்த ரைடோட மோட்டிவ் என்ன அப்படிங்கிறது அவர்கிட்ட தெரிஞ்சுக்கலாம். Hi, I'm Commander Vijay Ganesh. We are a team of 10. We have come from the Naval Ship Repair Yard, Trichy. ஸோ உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், இந்தியன் நேவியில் வந்து மொத்தம் 3 கமாண்ட் இருக்குது. ஈஸ்டர்ன் கமாண்ட், வெஸ்டர்ன் கமாண்ட், சதர்ன் கமாண்ட். ஸோ சதர்ன் கமாண்ட் ஆஃப் தி இந்தியன் நேவி இஸ் இன் கொச்சி. ஸோ அங்கே இருக்க ஷிப்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து ரிப்பேர் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் இஸ் ஆல் டன் பை மை யூனிட், நேவல் ஷிப் ரிப்பேர் அட் கொச்சி. We are celebrating our platinum Jubilee year this time, 75th year. So on the celebration, along with the Government of India's initiative of AatmaNirbharBharat, so நாங்கள் வந்து இந்த பைக் ட்ரெக்கை பிளான் பண்ணோம். இந்த பைக் ட்ரெக் நாங்கள் வந்திருக்கிறது வந்து Southern Defense Corridor, which has been recently introduced by the central government. So நாங்கள் வந்து இந்த Southern Defense Corridor எல்லா ஹப்ஸையும் நாங்கள் கவர் பண்ணோம். The trip was sponsored by the Royal Enfield. When we have taken up this idea with Royal Enfield, they were very keen to support us. And they have given us the latest bikes, the Meteor bikes. Experience பத்தி கேட்டிங்கன்னா, we had a nice ride. It was a very comfortable bike. We got a good speed and it was very comfortable drive. We have covered almost இது வரைக்கும் வந்து ஒரு 950,000 kilometers வந்திருக்கோம் 4 நாளில். ஸோ நாங்கள் வந்தது வந்து we started from Trichy on 23rd. We reached Coimbatore the same day. Then we have visited various places in Coimbatore also, which is part of the Southern Defense Corridor. நாங்கள் கவர் பண்ண என்டையர் ரூட் வந்து கோயம்புத்தூர், Salem, Trichy, இப்போ சென்னை வந்திருக்கோம். So tomorrow we will be starting back our return leg to Kochi via Salem, and they are my teammates who are here. Hi. ஸோ இந்த ரைடில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 பேர் ரைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதில் ஒரு ரைடர் கிட்டத்தட்ட இப்போ நம்ம பேச போகிறோம். ஸோ ஹாய், அவருக்கு ஆக்சுவலாக தமிழ் தெரியாது. ஸோ அதனால் வந்து அவர் இங்கிலீஷில் தான் பேச போகிறாரு. ஸோ என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்ப்போம். Hi, I am Lieutenant Commander Arun Roche. So we are here in Chennai from all the way from Kochi. We are on 10 bikes here of Royal Enfield Meteor, and we are really loving this ride. So far we have ridden around close to 1,000 kilometers, and we have a very smooth and very comfortable ride, and we are really loving it. நேவல் பீப்புள் வந்து கடலோரம் தான் இருப்பாங்க. ஸோ அவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு பைக் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி ரைட் பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. ஒரு பைக்கிங் கல்ச்சர் இந்த மாதிரி வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகுறதே வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அந்த வகையில் ராயல் என்ஃபீல்டு வந்து இவங்க எல்லாருக்கும் பைக்கும் கொடுத்து இதை வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம். மேக் இன் இந்தியா வந்து இது மூலிமா வந்து அவங்க வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ப்ளஸ் MSME உடைய கான்செப்டையும் வந்து அவங்க கொண்டு வராங்க. கொச்சியில் ஆரம்பித்து சேலம், கோயம்புத்தூர் இந்த மாதிரியான ஊர்களில் இருக்கிற MSMEயோட கம்பெனிஸை வந்து இன்னும் டெவலப் பண்ணணும், நிறைய கம்பெனிஸ் வரணும், மேக் இன் இந்தியா நல்லா டெவலப் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த ரைடு வந்து போயிட்டுருக்கு. ஸோ அந்த வகையில் மிஸ்டர் விஜய் கணேஷ் அவருடைய ஹெட்டில் இந்த 10 பேரும் வந்து ரைட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. எல்லாரும் இன்டாக்ட் பண்ணுறது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது. ஏன்னா எல்லாரும் நேவலில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறவங்க திடீர்னு ஒரு நாள் ரைடு பைக் எடுத்துகிட்டு ரைட் பண்ணுறதுங்கிறது அவங்களுக்கே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயமா இருக்கும். நம்ம இன்னொருத்தருட்டையும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் அவர் இன்னும் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி. Hi, I am Lieutenant Tushar Quatra. I am also a colleague of Sir. So we have traveled lots of kilometers, around 900 kilometers in such an extreme hot climate, thanks to these breathable jackets in summer which we used. So it prevented the tan, and we came a long way without suffering. So thanks a lot, and thanks a lot for collaborating with us for this initiative. நேவல் அப்படின்னு வந்தாவே ஆல் இண்டியா தான். ஸோ ஒரு லாங்குவேஜ் மட்டும் இருக்காது, நிறைய லாங்குவேஜ் இருக்கும். இவ்வளோ நேரம் நம்ம தமிழ் பேசினதை கேட்டோம், இங்கிலீஷ் கேட்டினதை கேட்டோம். இப்போ நம்ம மலையாளத்துலேருந்து ஒருத்தர் இருக்காரு. ஸோ அவர்கிட்ட மலையாளத்தில் பேசலாம். കുറച്ചോ എനിക്ക് മലയാളം അറിയൂ സാറേ. എൻ്റെ പേര് ബിനോജ് രാജ്. ഞാൻ ഈ റൈഡിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഞാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇപ്പോൾ സർവീസ് ഓഫീസേഴ്സ് എല്ലാവരും സംസാരിച്ചു. ഞാൻ ഡിഫൻസ് സിവിലിയനാണ്, വെൽഡറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഡിഫൻസിൻ്റെ ഭാഗമായതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കിതിൽ പങ്കെടുക്കാനൊക്കെ പറ്റിയത്. പക്ഷേ ഇത് ഒരു നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഈ യാത്രയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് RE വളരെയധികം സപ്പോർട്ടീവായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സർവീസും എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നു. അതുപോലെ ഈ വെഹിക്കിള് ലോങ് ഡ്രൈവിന് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത്. ഏകദേശം 1000 കിലോमीटറിലധികം ഞങ്ങളിപ്പോൾ റൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. मैं जगदीप जहांगीर नेवी NSRY कोची से हूँ, और हम यहाँ पे बाइक एक्सपीडिशन के लिए आए हैं.
जो रॉयल एनफील्ड ने बाइक प्रोवाइड करवाई है मीटियोर, बहुत ही आरामदायक है। हम उसके बारे में यही बोलना चाहूँगे, सुपर बाइक और लॉन्ग राइड के लिए स्पेशली बहुत अच्छी बाइक है। और जो गियर्स वगैरह प्रोवाइड करवाए रॉयल एनफील्ड ने, दे आर ऑल्सो वेरी वेरी कंफर्टेबल, बहुत आरामदायक है। थैंक यू रॉयल एनफील्ड, थैंक यू। Thank you. And how many of you going to buy Royal Enfield after this ride? Everybody is holding. Okay. ஸோ இதில் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம்னா இவங்க எல்லாருக்கிட்டையும் ஆல்ரெடி ராயல் என்ஃபீல்ட் பைக் இருக்குது. ஸோ ஒரு ஆர்மி நேவல் அப்படின்னு வந்தாவே எல்லாரும் ராயல் என்ஃபீல்ட் வாங்கிறாங்கிறது இது ஒரு இன்னொரு மிகப்பெரிய ஒரு சாட்சி அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ தேங்க்யூ கைஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஆல் யுவர் எஃபர்ட் அண்ட் டைம், அண்ட் தேங்க்யூ கமாண்டர், அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் ஆல் யுவர் எஃபர்ட். Really appreciate your time and energy for putting this awareness. So thank you so much. Enjoy the Chennai, enjoy the heat, and we'll meet next time in next ride. Hopefully we'll ride together next time. Sure. Thank you guys. Thank you.